Top striker. Right. She looks alright. She looks She looks alright. She's having Monday blues on a Tuesday, so that's a bit weird, but yeah. So right, Bishop. Ndimika remember my weddings, muchbataniza vana, muchibata pray over them and everything else. What's your take on presents? When you're a list, you know what? Present to shakati. Or won't go see ya when you chero zoya nazo, it's okay. No, because now there's a couple that's complaining. But waiting for over getting wall clock. You got any picture in a couple. Kunzi oh, it's a gift. Ndimimenge my chat and aliwe. Monzura picture wall clock in a picture yangu in my present. I want to recycling. I want to find this out. Because in other words, Vanga was seen a present. Babango Tora. Was if they had really put their effort, first our chat, and it would make a lot. I find it very disrespectful, yeah, I did it as well. Yo. But now, what's your take? Do you think people should have a list? Or no, not really. Especially isusu vakangodaro daro kune avo vanenge vaine hama dzinenge dzine zvikwanisiro you can still do malist because knows that people can still do it but kune suo ana musi kana akaita ma 10 kana 30 wapiwa chipo usatoda kutotaka kutorongeka kane vanhu aiwaka but kwatikati zvoni hatisikuda on my wedding I don't want vanhu vaine mapresents munongoya nemari yenyu whether $1 or whatever. Yeah, it makes sense, but with our society, it may be taken out of context. Exactly. Saka, according to grouping evanhu mupenyu and then angachitara pamusoro pekuti mune monitoring spirit kanti mutsvairo unogona kukuroesa. I want to tell you that even money can also be used against it also works. I think to shanda udarika mutsvairo when it comes to witchcraft because money is it? Yes, money is a representation of God. God is very spiritual. Yep. Saka izvozvo it's easy kutorwa mari kuburikidza nekupuwa mari. Saka either way, as long as we exactly. Right, Bishop, let me not keep you. Let's get straight into today's topic. Okay, we are fixing marriages. Hey. Saka now kutanga marriages again. Okay. And obviously and the violence. So that when you ladies gnash your teeth, you will be very, very attentive next week to hear what am I going to say about men. Okay. So remember, our district churches. So I don't name could you overtangle and next week, but no sort of could you have already a shite match. So I'm going to talk about a nagging wife. Okay. Leo, you said we don't nag. What do you do? We try to communicate, but communication you didn't want to. We are nagging. Nagging. Okay. All right. So I knew I had a problem here in the studio. Yes, my own partner is here. Leo, saka let's not chat about it. Na ipapa I don't nag. Atotanga nagging in the studio. Saka ndauya ne definition in nagging. Not from a biblical point of view first, but from Google. Okay. Right? Google says the term nagging wife refers to a stereotype involving persistent, repetitive requests or complaints, typically from a wife towards a husband. So nagging is not what people think it is. So Wanajinji who are nagging, they don't think or they don't feel that they are nagging. Because as long as they put sense to what they are saying, to them that's not
nagging. But before we go any further, Bishop, is there a good nagging and a bad nagging? Nagging is nagging. Nagging is nagging. For instance, let me give you an example. Mm. Now we're gonna start nagging. Yeah. Let me give you an example. Uh-huh. I've heard a number of women when I go to these women's things where they complain about how a husband can just remove his clothes, leave them on the floor, right? That's no good. That's so Babe. Next time, when I'm in the washing basket, it's a hand away, you know. It's not that far. It's like a foot away. So next time she go kind of washing basket, then I'm like, oh, okay, sorry, babe. And you pick first day, you put. Second day, he does it again. Exactly. What is a night? But nezurunda kati. Third day, zvoramba zvingodaro. Saka ndikanamba ndichitaura kuti abati wangu hausi wakutozondichairira, like, you know, zvatonegging here izvi. Yeah. How? I'm getting there. So, nagging azvireve kutaura zvinhu zvisina basa. Because I'm going to tell you sorrow gap. Saka ndo zvandati madzimai mutange maita sei Yes. mabata kuti nagging azvireve kutaura zvinhu zvisina basa. Kutaura zvisina basa kunonzi kupenga, hainzi nagging. Okay. So you can be munotori na nagging wife mubhaibheri, mugotoita a foolish Wife. Yes. Saka zvakasiyana mukadzi ari foolish nemudzimai ari nagging. Okay. Right. Pamunopinda muwanano yenyu, right, pane zvinhu zvakawanda zvinenge zviri between the two parties. Mumwe nemumwe anenge aine maareas ake aanosvota, for lack of a better word, aanosvota zvekuti as you begin to stay together munotanga kupurunana, you know, muchiratidzana kuti ndofarira zvakati nandifarira zvakati, zvakazodii, right. Munotanga kuona mamwe mabehaviors achipera, mamwe anoita sekunge anoti nonokei kupera, koita mamwe haatoperi. Right. Saka mukuzivana kwamunenge maita, ziva kuti apera ayaya haisiriyo stem yake. Akanonoka kupera ayaya makwati. Right. Okay. Arega kupera zvachose ndo stem. Chati kuti stem, ndikutora stem yemuti chaiwo. Muti ukautarisa uchaona kuti une midzi, une stem ndo chimuti chinosimuka chiya, then unozoita branches ozita leaves. Right. Saka kana wakuda kugadzirisa muti kuti ubude zvakanaka, unokwanisa kubvisa mamwe mabranches ari kupuruna mabranches nekupuruna maleaves. But ukaona wakupuruna stem wauraya muti wacho, because ndo zvinouita muti iwoyo. And mamwe mastem haasi straight sezvingaite mupuranga, mamwe acho akabhenda. Kutobhenda ikoko hakusi kuremara, ndokutova zvauri muti iwoyo. Saka unofana kuziva kuti okay, saka area iyi ndo area yacho yandakauyira muupenyu hwake. Remember, hazvina kunaka kuti mudzimai agare ari oga. Hazvina kunaka kuti murume agare ari oga. Ndichamuitira mubatsiri. Saka pawedhi rekuti mubatsiri takaritora semumunda, kuti munhu ari kusakura ari mina ndikuita sei ndikubatsire, utora basa rako utanga kuita sei. Handiyo batsiro iri mumarriage. Okay. Kubatsira kuri mumarriage hakusi kwekuti murume ari kushanda iwo washandawo uchimubatsirawo kuti mari iwande. Handizvo zvainyanyorehwa neshoko apa. Kutobatsira kwaitaurwa, remember zvanzi hazvina kunaka kuti anga ari ega. Hazvina kunaka. Hazvina kunaka. Alright, it means it's bad. Right. Ndichamuitira mubatsiri. Kana uchiuya kuzova mubatsiri, uri kutouya kuzoita zvaanotadza, zvaasingatogoni iye, ndo zviri kuuya kuzoitwa newe kuti pave neinonzi a complete life pamunhu. Kureva kuti munhu wako, murume wako pauri kupinda mumarriage naye, anotori nezvinhu zvaakatoremara kare. Ane kubhenda kwesitemu kuya, kwekuti kubhenda ikoko kana ukazama kuda kukuswatura hakuswatuki. Zvimwe zvacho zvese zvanogona kunogona kuti paita machanges, shuwa akugezawo, one amanyukira atotsvukirira, baba shuwa one akutochena shuwa. Right. Ndo zvinhu zvinochinjika paari, panotori nezvisingachinjike zvaunofana kuziva mumarriage. It's not everything that you are going to change on your husband.
Okay. Unofanira kuva okay nazvo kuti pane zvimwe zvisiri kuzofa zvakachinja pari. Izvi zvinokubatsira kugona kurarama mushe naye kuti usazogamuchira senemu yekuti nagging. Right. So now coming back to the example yatapuwa na DJ Eve yekuti now wakunyatsoona kuti pane humwe hunhu kuti kana nometa ndataura sei zviri kungodzokeredzeka. And ukada kuzvitarisisa hachisi chinhu chakanyanyooma stereki, but zvinhu zviri easy, but haasi kuchinja. Mubvundo ndezvekuti zviri easy kunani. Asi kana uchikanda paside washing basket. Hausati wamboshamisika here nemunhu ainetseka newe kuti meti dziri kunyatsonetsa papi exactly nyatsondiudza. Oh yes. Iwe handiri kuona kuti exo. What did 2 minutes? But I have to confuse away. Yes. Like my friend. But how did you get to there? Why? How? Saka ndoda kuti uzvizive zvakare as you are listening. Kuti there are things that are so easy for you. That are not easy for the next person. They are not easy for the next person. Their focus, antenna yake aifi yakatika area yo. Kana zvikaita sei ungatopopotera ungatomundongedza pfuti kudai agoti sure onda change. I'm telling you, the next day you will have to remind them that you pointed a gun at them yesterday. Yeah. Meaning even at the point of death, there are certain things that cannot change concerning certain people. So Paul in a marriage now, that man 15 years murimes. Waifana nge wakutoziva kuti okay, saka wangu izvi ndingozvitaura ndichiudza madzimai, but even husbands you must listen as I'm talking. Wakutopikawo zvimwe zvinhu concerning your wife anditi unazoona kuti okay, saka inini ndaakutozviemploya pano zvaakureva kuti inini ndini refuse collect mumba muno, basa rangu ndiri kunhonga hembe, uya anhonge uyu. But thank God, anouya nezvakati, anogona zvakati, anocheka yadhi, anozodidididi, anofixa mabulbs, anobvisa mawebhu, anoita sese. Wachingotanga kuchimuappreciate along those lines. So you start appreciating the good that he brings. That they can do. Because most of the times, vanhu ivava havana kuipa zvese. Unogona kumuona kuti ari good. Make sure everything is in place. Minus kurongedza hembe. Mumwe ndokuti apa anopinda mumakabhodhi muwardrobe achibuda imomo zvinenge zvapasi munotange mamuchitambira katsi akatora ito chinjo pakando kuvhade. Inini I make sure kuti pandinobuda panosara dzimwe 3 pairs pambed dzandanga ndasarudza kuti ndoda kupfeka, dzimwe nguva kutopfeka kutora kubvisa kukanda. You see? Saka at the end of the day chinozonzi nagging ndechekutadza kunyarara pazvinhu zvakawanda kuti anzi repetitive, kuramba uchidzokorora marequest kana kuti macomplaints ndo zvinokudefine as nagging. Chinoita kuti uite repetitive zviri kungoreva kuti munhu wawakaudza nezuro haana kuita zvawakaita sei zvawakataura. Saka izvozvo zvokuti iye ndiye anenge anditanga shuwa ndiye, but dambudziko nderekuti iwe hausi kuzogona kuzocheka yourself kuti zvinhu zvindakazvitaura ndakazvipopotera, ndakakwira pamusoro petebhuru ndikapopota ndiri ipapo, ende level randakapota nazvo anonzwa chayangadai akachinja. Saka kuramba zvinhu zvichingodzokorodzeka the same way zvinoreva kuti munhu uyu haagone kuchinja paarea iyi. Anogona kuchinja, but maybe not nekupopota kwangu. Maybe ndinofanira kuchoose another method. Izvi zvokanibvunza ndeiva handizivi, but there has to be another method that I may use kuitira kuti andinzwe. That's why you see kuti even muzvikoro zvavana muya mune machatsi mumadziro, mune mipikicha, mune vanozama pavanogona napo kuti vaedze kuconveya information zvinoita kuti inzwisisike. Saka kana uchitaura nditi zvisinganzwike, ukaramba uchitaura iwe uchiziva kuti hazvinzwike, unenge usisachataure manje, unenge wakutaurisa. Pane kakuwedzerwa kematauriro ako paanarisa anga asipo mumashure, ende kunonzi kutaurisa ndo inonzi nagging. Right? And I will show you this. Proverbs
27 verse 15. Most of you did not know that this scripture is actually in the Bible. A quarrelsome wife is like a constant dripping on a rainy day. Wow. Wakambogaramba munochucha kuti anzi kudonha kunenge kuchita mvura zvese. Yeah. And ndo zvakafanana nemunhu anotaurisa kuti ndokubohwa kwaunoita. In other words, zvikunzi mukadzi anotaurisa anobohwa nebhaibheri. Right. Verse 16. Restraining here is like restraining the wind. Okay. Or grasping oil with the hand. Zvakafanana nekuda kuzama kubata oil kuti saende namaoko ako. Saka pandiri kutaura izvezvi kudaira kwauri kuita even uri mumba mako bhaibheri ratokonfirma kare kuti haubatsirike because une reasons for doing everything that you are doing. Nagging does not mean you don't have good reasons. It simply means hausi kugona kuona kuti munhu uyu haagone kubatsirika nezvizvi. Vana vazhinji vakatsiurwa nekurohwa. Pavakarohwa vakachinja maitiro. Vamwe pavakarohwa vakabva vatokanganisika vakava wese. Vamwe vakatsiurwa nemutaura chaiko chekugara navo pasi vakachinja maitiro avo. Vamwe vakaudzwa vakasachinja vakaita wese. Saka ndoda kuti uzvizive kuti handi zvese zvinogadziriswa nekuramba uchizvitaura. Zvinooneka sei kuti hazvishande? Zvinooneka nekungoramba uchitaura but pasina action iri kutorwa in the positive. Saka iwe unofana kutodzidza kuva at peace with yourself. Kuti okay, how many times have I said I don't like this? And this thing is repeating itself, which means there has to be another way. Or I must be at peace with myself. But now this is part of my responsibility because I believe now this is the reason why I was brought to life yemunhu uyu. Unozviziva here kuti murume wako anogona kutokuudza pamusoro pechimwe chinhu handidi chakati. Ugoshaya kuti bada hadi chakati chino zvine basa rei. Handidi marimoti anenge akangoti bvururu. Marimoti ngaaka iye TV apa, iye DS apa, iye yakata zvine basa rei. Unoziva here munogona kunetserana toothpaste. Yeah. Squeeze it away from the packet. Yes, I have phone you. And you want what? Toothpaste. Whether they turn the bazaar, and they turn the packet, you basari. You every day more on where you see now from the bottom. And they are expecting you to notice. But they don't like it. You also go for that. So I want you to understand that okay, in as much as it sounds or seems so easy for you, it's not easy for them. So even trivial matters are not trivial. We'll continue next week. Right, like we said, it's a series, so we'll definitely continue next week. Bishop, how do people get in touch with you? Okay, check your phone +263 773 115 025 773 115 025. You can also communicate with us. Do not harm yourself. Do not commit suicide. Do not do things that you'll regret tomorrow. Talk to us. Communicate. Yes. Then church in Wanika, New Fantasyland opposite Eastgate, Cinema 4, the City Gate Assemblies. Wanika Thursdays 5 to 7, Saturday 1 to 3, and Sundays 9 to 1 p.m. And then Facebook page Dr. BMC. God bless you. Awesome.